Hello everybody, it's me Alex. Hello, beautiful, wonderful, amazing town Pushkino. Всем привет. Алекс, доброе утро. Замечательный, прекрасный, великолепный город Пушкино. Okay, so we continue working with the course, and this is the third part of the course, and it's about grammar. Very important, very difficult topic. Мы продолжаем работать над курсом третьей части, и в этой третьей части идет разговор исключительно о грамматике. Это скучный, но очень важный и востребованный. И мы говорим о страдательном залоге, passive voice. We are talking about passive voice. И определение страдательного залога — это когда действие происходит над кем-либо или чем-либо. И употребление страдательного залога идет по тем же правилам, что и active voice. Смотрите, пожалуйста, предыдущие уроки, посвященные страдательному залогу. А мы еще одну задачку очень важную решаем. We are listening to a wonderful, well-known, around the world, a teacher of English. Слушаем нейтива, прекрасную учительницу, преподавательницу, очень известную по миру. Мы как бы решаем для себя задачку. А что, если я буду учиться в англоязычной школе где-то за рубежом, в Нью-Йорке, Париже, Лондоне и так далее? Насколько это эффективно, насколько это продуктивно, трудно и так далее. Очень много говорил на эту тему, плюсы, минусы большие. Смотрите предыдущие части. So let's begin. Right, let's look at a person in the object position. Okay, person in object position. Когда мы будем в дополнении рассматривать живое существо. Okay, person, персону. We can also formulate passive sentences with a person in the object position. For example, somebody pushed me. You can say, I was pushed. We can also formulate passive sentences with a person in the object position. Итак, мы можем строить предложение в страдательном залоге, когда действие будет происходить над кем-либо. Somebody pushed me. Кто-то меня толкнул. I was pushed. Me – это дополнение, это косвенное дополнение, и теперь мы делаем действие над этим дополнением, и получается I was pushed. Меня толкнули. They have invited us. We have been invited. They have invited us. We have been invited. Они нас пригласили, мы были приглашены. Us, person in object position. Косвенное дополнение. Okay. Местоимение. Someone was interviewing Jane. Jane was being interviewed. Someone was interviewing Jane. Jane was being interviewed. Past continuous. До этого был present perfect. А до этого был past simple. Но помните, пожалуйста, что active voice используется по определенным законам, да, в эти времена по определенным стандартам формируются. И те же самые законы используются для формирования passive voice. Okay. Somebody was interviewing Jane. Past continuous. Кто-то интервьюировал Jane, ну, допустим, вчера в 6 часов, at 6 o'clock yesterday. Jane, person in object position. Теперь действие будем выполнять на Jane. Jane was being interviewed at 6 o'clock yesterday. Jane интервьюировали в 6 часов вчера вечером. Окей, те же самые законы.
Some sentences have both an object and a person in the object position. You can choose either one to formulate the passive sentence. Some sentences have both an object and a person in an object position. You can choose either one to formulate the passive voice. Но у некоторых предложений два дополнения. То есть в роли дополнений выступают объекты и субъекты, живые и неживые существа, и вы можете выбирать то или другое. Но помните, пожалуйста, не все глаголы так легко могут трансформироваться из active в passive, переходить из действительного страдательного залога. Не все, далеко не все. Только так называемые переходные глаголы, которые могут принимать после себя дополнение. Есть глаголы, которые просто не могут принимать после себя дополнения непереходные, так называемые intransitive verbs, непереходные глаголы. For example, someone handed me a note. You could say, I was handed a note, or a note was handed to me. Someone handed me a note. Кто-то передал мне записку, и после глагола handed идет первое дополнение me, косвенное дополнение, в данном случае местоимение, в данном случае живое существо. A note идет косвенное дополнение, записку, в данном случае неживое существо. И поэтому два варианта теоретически существует формирования passive voice. Первый I was handed a note. Мне передали записку. A note was handed to me. Записка была передана мне. Okay. Another example. They have sent us a copy. We have been sent a copy. Or a copy has been sent to us. They have sent us a copy. Они переслали нам копию документа, допустим, да? Итак, после глагола send здесь present perfect идет. После глагола send идет сначала косвенное дополнение в лице местоимения, а потом идет прямое что? Какую-то копию какого-то документа. И два варианта. Первый вариант над косвенным, а потом над прямым дополнением будут выполняться действия. We have been sent a copy. Нам переслали копию документа. A copy has been sent to us. Копия документа была переслана нами. Копия документа была переслана нам. Okay. Okay, it's time to look at some common mistakes. There are 4 common mistakes. The first one is changing the tense to a similar tense. For example, someone has reported the incidents. This is present perfect. It is a common mistake to say the incidents were reported, changing it to the past simple. Okay, common mistakes, наиболее распространенные ошибки. There are 4 common mistakes. Обычно это 4 варианта ошибок. Number 1. Changing the tense to a similar tense. Мы порой уходим от того времени, в котором было написано главное предложение. В данном варианте Someone has reported the incidents. Кто-то доложил про эти инциденты, про эти какие-то отклонения от норм. Кто-то has reported the incidents. Present perfect. А в правой колоночке the incidents were reported. Какие-то случаи неприятные были доложены, но ушли в past simple. Из present perfect перешли в past simple. Mistake. Keep it to the same tense. Present perfect. The incidents have been reported. Okay. Переходим в то же самое время.
to the same tense, present perfect. The incidents have been reported. Было доложено об инцидентах, о каких-то неприятных случаях. Or among future tenses, for example, the active sentence is, they are going to build a church. And you may hear, a church will be built. Okay. They are going to build a church. Они собираются построить церковь. Оборот, are going. И дальше идет глагол, после него идет дополнение. Над этим дополнением будут совершены действия, но уходят от оборота, переходят в future simple. И получается, a church will be built. Mistake. Ушли от оборота, ушли из той грамматики и перешли в новую формулировку грамматики. Ошибка. Once again, the tense has been changed from going to will. Try and avoid that. A church is going to be built. Okay, a church is going to be built. Is going, оборот. To be built, перешли в passive, infinitive passive. Okay, в пассивный инфинитив или в страдательную форму инфинитива. И церковь собираются построить. Okay. Let's look at the second common mistake, which is forgetting the verb to be. Someone has reported the incidents. You may hear, the incidents have reported. Okay, number 2 mistake, forgetting the verb to be. Пропускает глагол to be, да, это очень часто происходит. Someone has reported the incidents. Кто-то доложил об инцидентах. The incidents have reported, понятное дело, глагол to be пропустили, смотрим правильный вариант. The verb to be is missing. Let's add it. The incidents have been reported. The incidents have been reported. Okay. They're going to build a church. A church is going to be built. They are going to build a church. A church is going to be built. A church is going to be built. Опять пропустили. Be в данном случае это пассивный инфинитив. The verb to be is missing. A church is going to be built. A church is going to be built. Moving on to the third common mistake, and that is using the present participle instead of the past participle. Someone has reported the incidents. The incidents have been not reporting. Okay, and the third mistake, using the present participle or present participle instead of the past participle or past participle. Использование причастия настоящего времени вместо причастия прошедшего времени. Okay. Настоящее время, причастие настоящего времени по форме совпадает с инговым окончанием. То есть к инфинитиву добавляем ing, получаем reporting, это past participle, present participle, а past participle это третья колонка глаголов неправильных. Можно любой правильный поставить в эту табличку. Третья колонка, это там увидите в любой книжке past participle. Это причастие прошедшего времени. Past participle – это инговое окончание. Окей, здесь инговое окончание используется. Ошибка. But reported. Or they're going to build a church. Okay, someone has reported the incidents. The incidents have been reported. Поставили been. Okay. A church is going to be not building. They are going to build a church. A church is going to be инговое окончание. Это present participle, причастие настоящего времени. Нам надо третью форму past participle. So, let's see. But built. And fine. A church is going to be built. Past participle. Reported past participle. Не забывайте формулу страдательного залога. Обязательно третья колонка. Обязательно глагол to be в той или иной форме. Обязательно третья колонка. Past participle. Finally, the fourth common mistake is confusing
the plural and singular verbs or subjects. For example, someone has reported the incidents. Here, someone is singular, so the verb is has reported, whereas the incidents is plural, so you must say the incidents have. Okay, no, and the fourth mistake, it's using plural instead of singular, or vice versa, singular instead of plural. Неправильное использование согласования глагола с подлежащим. То есть единственная форма подлежащего требует определенных форм согласования с глаголом. Okay. Someone, единственное число, someone согласуется с has. Множественное согласуется с have, поэтому the incidents не has been reported, of course have been reported. Have been reported. Okay. Vice versa, they're going to build a church, not are going to be built. The church are going to be built. Они собираются построить церковь. И у нас что здесь? Church, единственное число. Поэтому... Because a church is singular. Singular. So a church is going to be built. And the correct form is the church is going to be built. Well. Nice job. Thank you so much for listening to me. And I appreciate you staying with me. Again, I remind you that sometimes it's a very boring thing to talk about grammar, but how can we survive without it? It's a very important issue. Да, это верно, что порой так скучно говорить о грамматике, но мы не можем без этого топика обойтись. Nevertheless, the lesson is over, and we are happy that we have finished a very important issue. We talked about passive voice. Тем не менее, разобрались еще с одним элементом. Это страдательный залог. Приходите в школу английского языка в Пушкина. Мы, конечно же, сделаем это, пожалуй, даже лучше, чем носитель, любой носитель. Будем с вами заниматься подробно, досконально. И помните, что вы всегда желанный гость. I'm Alex, and I wish you all the best. Goodbye. See you again and take care. Bye-bye.